Раз, 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 раз. Раз, раз. Окей. Всех приветствую. Продолжаем проходить Mass Effect Andromeda. Величайшее продолжение трилогии культовой. Вот. Что ж, продолжаем. Так, я сейчас переключаю сценку, хуенку, пенку. Так, все, карта галактики. Ой, после Эоса мы... Какие-то вот эти вот первые подлагивания тут всегда. Поднялись к нам на бурю. Блять, даже название настолько уебанское и обычное, скучное. То была Нормандия, а это буря, блять. Буря, нахуй. Да что ж вы, блять, не назвали ее, я не знаю. Палас. Тарелка, я не знаю. Ну что-нибудь типа. В чем прикол? Какая нахуй буря, блять? Неужели что-то нормальное нельзя было придумать? Кэлло. Ну, давай поговорим с Кэлло. Господин Кэлло. When are you cleaning up that repair on the sensor console? I'm not. It's a redesign. A redesign? Without a trained crew? I'm trained and it's working great. Don't be so uptight. Everything okay? Oh, fine. Fine. Don't worry about it. What can I do for you? Так, есть что рассказать про бурю? Tell me something else about the ship. The glass on board? It's actually a clear oxide and nanofiber compound. It bends rather than shattering. Прикол. How tough is it? We're only an arm's length away from hard vacuum. Our testing involved 3 drunk Krogan with sledgehammers and a C-Sec battering ram. It's sturdy. Что ты думаешь об остальных? What do you think of the rest of the crew? Well, I can't talk about Sylvie. She's sitting right there. I'm not listening. You can say whatever you like. Oh no, I'm not falling for that again. Ну так а что думаешь о What do you других? think of the rest of the crew? I'll admit it, Gil's rather irritating. He insists on redesigning systems rather than maintaining them. He likes to do things his way. That doesn't make it the right way. Ага, еще что? What do you think of the rest of the crew? Liam's quite fun. Not many humans have that kind of energy. I probably shouldn't have told him there are secret compartments in the armory, though. He's been looking all day. What do you think of the rest of the crew? Dr. Tapero seems nice, if quiet. It must be very different here, compared to the Hyperion. Fewer people in stasis shock. Let's keep it that way. What do you think of the rest of the crew? Given Drax's history with Solarians, it's probably better I just stay out of his way. Too bad. That grunion roast he makes smells delicious. What do you think of the rest of the crew? I like PB. But I really hope she doesn't lean on the escape pod's manual release by accident. Is that easy to do? It's an escape pod. If it's difficult to use, you're doing it wrong. What do you think of the rest of the crew? Vetra's very kind. She actually got hold of some dried seaweed snacks for me.
Said I needed feeding up. Фига себе. What do you think of the rest of the crew? I don't talk to Cora much. She always seems so busy. There are things I'd like to ask her about your father, but it never seems like a good time. What do you think of the rest of the crew? No, if I gossip anymore, I'll get in trouble. Ага. Это все, да? What do you think of the rest of the crew? No, if I gossip anymore, I'll get in отлично. trouble. Так, ну давай еще про бурю что-нибудь Tell расскажешь me нам? something else about the ship. O'Connell, our systems designer, was running a power distribution model, how power moves through the ship. But he forgot to lock his terminal and we, added a few embellishments. For 2 days, poor O'Connell was convinced that turning on all the bathroom lights would overload the engine core. Tell me something else about the ship. I'm all out of stories for now. Sorry. Окей. You'll have to make some new Вы с Гиллом ругаетесь? I couldn't help overhearing you and Gil. It sounded pretty heated. He likes redesigning things, but the ship was built this way for a reason. I wish Gil would respect that. It's nothing to concern yourself about, really. Угу. Ну окей. До I'll let you встречи. concentrate. Where I'll be. Суви. Scans of the Scourge. All that dark energy twisting and turning on itself. It's splendid. Выглядит опасно. It's dangerous. And that's all I see. A mass of destructive, malevolent tentacles. I can appreciate the colors of a coral snake while recognizing that I wouldn't want to get close. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge and the Remnant Vaults. Just all of it. So alien. A constant reminder of the divine intelligence behind all creation. За разумный замысел? Бог? You mean a god? Yes, I believe in a higher power. Угу. I know it's a little odd. Как это I'm возможно? a scientist because science brings me closer to something greater than Ну, типа, myself. ты сейчас находишься... Ну, а где он тогда? Что? Окей, ладно, я понимаю чувства, никаких высших сил нет. There's nothing about the Мы universe убеждены в that этом. possesses a divine Ну, по крайней мере, наш мышь. And most of what we've seen in Helios is artificial, Мышонок. as you said yourself. Yes, but we're creative beings. Whoever made the remnant was too. Why should that be proof against a god? Wouldn't a true creator want to pass on the drive to invent? Угу. Зачем тогда отвлекаться на науку? If everything was set in place by some mysterious creator, why even be a scientist? If I have reverence for a creator, how could I not want to study their creation? My faith does not hinder my work as a Такая scientist. музыка. It encourages it. My senses tell me what the world is. Science shows me how it came to be. And religion tells me why. Ну, я думаю, что я не задел ее. Можете говорить, что хотите, но это как-то грубовато. Ну, окей, можете говорить, что хотите. Science and religion have always been at odds. No amount of rationalization is going to change that. Shall we agree to disagree? Our beliefs are clearly incompatible. Now I should probably update the rest of the team with my latest reports. Ебать. We'll talk later. Конечно, конечно. I saw pictures of the vault. Astounding how big it is. And how much of it didn't you see? What if it's way bigger? What's all that space for? Вечеринки. Блять, охуенный. Возможно, углубляется в землю. Ну да. With what it has to do, it could go thousands of miles below the surface of the planet. Or completely span it. An underground network. Just a thought, of course. I wouldn't even know where to start hypothesizing how it all works. The remnant builders, whoever, whatever they were, accomplished something far beyond us. Угу. А почему сканы Андромеды я не могу выбрать? I'm still fuzzy about А, я понял. It operated like a telescope and allowed them and us Терраформирование. Andromeda all the way from home. What do you know about the Remnant's terraforming network? From what I can tell, the vault is designed to adjust almost everything about a planet.
Climate, pH of the soil, atmosphere composition. There's even evidence that it can propagate life. If we can figure out how to control the vaults. Да, цвет костюма я сейчас поменяю, естественно. Habitats. Сейчас доберемся до этого, и я поменяю. Твоя вера. А что, Человек-паук не нравится? Thank God. My parents were both scientists. My home was ruled by rationality. So when I became a teenager, let's just say that while other kids found Batarian music, I found God. But your work as a scientist. Convinced me even more, especially when I got into molecular biology, physics. The patterns I kept seeing over and over again, they were like an artist's watermarks. God, to me, is an artist, an inventor, not someone checking to see if I brush my teeth. То есть, правильно я понимаю, вот если бы она изобрела жизнь, она бы хотела, чтобы жизнь, которую она развила, изобрела, считала ее богом, у нее мания бога какая-то или что, к чему это вообще вот? Ну типа, блин, даже если какая-то другая высшая раса нас изобрела, да и иначе поебать, нет? Поговорим потом. I should get back to things. Sounds good. Именно ей важно вот это вот, чтобы это было, блядь, как-то привязано к Богу. Ну окей, окей. Просьба о помощи. Кому? Райдер от доктора Ариадана. Здравствуйте, Райдер. Простите за вторжение. У меня есть проблема, которую, как я думаю, вы легко решите вместе с Сэмом. Она может помочь моему исследованию скверны. Мы можем обсудить отлично в лабораториях Нексуса. Привет вам и Сэму, доктор Ариадана. Начальник отдела астрофизики технической лаборатории Нексуса. Братья Маккой. Так, ну это что у нас? Архив, да? Братья Маккой. Райдеру Найджел Маккой. Уважаемый первопроходец Райдер, мой брат Дэш был не лучшим другом. От мысли о том, что его больше нет, что мы не будем строить здесь в Андромеде будущее, мне до сих пор больно. Но то, что наши фамилии медальоны вместе успокаивает меня. Когда мы с женой обоснуемся здесь и живем с семьей, наш первый ребенок получит имя моего брата. Надеюсь, он или она станет мне новым лучшим другом. Мои самые искренние пожелания вам и вашей команде. Найджел. Хорошо. Напоминание от Коры. Спасибо за разговор. Теперь все воспринимается проще, хотя и не исправлено до конца. Помни, что надо и собой заниматься. Работа – важное дело, но свои переживания ничуть не менее важны. Горе и страх не должны тобой править. Пускай будут твоими верными слугами защитник госпожи. Утрата служит охотнице, так же, как растопка служит огню. Эстерис. 12 листьев, стих 132, Кора. Хера себе. По скриптум. С растениями все хорошо. Мы с Сэмом потихоньку разбираемся в ботанике. Интересно. Хорошо, от Коры. От брони еще пахнет хранилищем реликтов. Странные дела творятся у меня в наставлениях для охотниц. Говорилась острая грань между известным и неизвестным показывает, что можно отсечь. А вот теперь думаю, что хранилище напомнило мне старые храмы на Тессе. Такие же огромные помещения и текущая вода. Такое же ощущение важнейшего смысла, которого ты не понимаешь до конца. Наверное, мы просто не знаем, что они вообще здесь делали, Кора. Ну, кстати, да, было похоже так. Какие-то, как будто бы мы уже когда-то где-то что-то видели подобное, да? Хитрости буря. Рад сообщить, что буря работает на пике эффективности. Теперь хочу поделиться с новым командованием несколькими секретными корабельными кодами, которые мы с дизайнерами тайком внедрили в систему корабля. Если отправить код JCSB через свой инструментрон, откроется отладочное меню. Give all dispen дает неограниченное количество использованной кофемашины в камбузе. Water Temp Override увеличит обычную норму горячей воды в душе. Jump Wash Q ставит одежду первой в очереди на стирку в автоматической прачечной. Наслаждайтесь и не делитесь ни с кем особо. Кэлла. Рад быть здесь. От Лема. Привет, первопроходец. А я снова прежнем. Наша команда никуда больше не хочу. Вот так, типа просто пускай так будет. Я вступил в понт. Потому же оказался здесь. Мы справимся, Коста. Лем прикрепил список материалов, связанных с темой и фронтирами. Тут вестерны, космические оперы и удивительное дело. Турианские исторические драмы. Как хочешь, от ветра.
Первопроходец, думаю, стоит прояснить. Знаю, что сказала лишнего по неофициальным каналам, но и не могла иначе. Nexus переживает не лучшие времена, и многим из нас пришлось заморать руки. Хочешь жить, умей вертеться, но в целом я с тобой. Если тебе что-то не нравится, я этого делать не буду. Вот так просто. Ветра. Духовность. Отсуви. Дорогой Райтер, я благодарна тебе за недавнюю беседу. Пусть даже мы и не пришли к согласию. Дебаты вдохновляют. Суви. Насчет вашего отца от Драка. Ветра сказала мне о том, что случилось с вашим отцом. Я потерял уже немало народу. Я подумал, что вас надо бы подбодрить. Или хотя бы отвлечь. Мне обычно помогает вот это. Драк прикрепил к письму 37 изображений разных винтовок и дробовиков. 2 из них дублируются. Многие изображения приведены в низком разрешении или покрыты водяными знаками. Драк. Ну, это мило. Вдруг... это очень мило, я хочу сказать. Вдруг заинтересует от Лекси. Приложение... Что? Половая зрелость и агрессия у Кроганов? Райдер, я прикладываю свой труд о Кроганах, о котором говорила. Там всего 500 страниц, больше было нельзя. Если вдруг будет интересно, для медицинского журнала Цитадели я написала более полную версию, 1400 страниц. Там больше подробностей и есть схемы спаривания. Лекси. А зачем это мне? Поза для йоги. От Лекси. Райдер, исходя из количества высокоинтенсивных кардиотренировок, советую 5-10 минут в день тратить на растяжки. В особенности обратить внимание на бедра и поясницу. Ниже привожу конкретные упражнения. Без ложной скромности скажу, что хотя придумали йогу люди, до совершенства ее довели азари. Лук Куринт, стоя расставить ноги пошире, носок одной вывернуть наружу, глубоко вдохнуть, на выдохе согнуться в сторону, развернуть стопы, коснуться рукой лодыжки, подождать 5 секунд, повторить в другую сторону и пернуть. Сори, блядь, я не мог не пошутить так, это тупая шутка, блядь, но... Все, ладно, все забыли. Объятие Тевура. Лежа на спине сложить стопы так, чтобы между ногами образовался ромб, ладони прижать к полу, поднять бедра, но не особенно усердствовать. Окей. Поза матриарха. На коленях глубоко вдохнуть. На выдохе сложить руки, чтобы получился треугольник. На следующем вдохе поднять руки над головой и выгнуться вперед, чтобы корпус оказался между бедрами. Стоять так 3 вдоха, выдоха. На каждом выдохе тянуться дальше. Что? Рисунки или видео прислать, Лекси? Ядра данных. От Пиби. Привет, Райдер. Надеюсь, ты не против, что я держу ядро данных у себя в комнате, то есть в спасательной капсуле. Наверное, это потому, что я люблю обдумывать всякое перед сном. Лучшие идеи приходят ко мне, когда я уже почти сплю. А еще я первым его увидела. В общем, мы точно знаем, что там есть какие-то данные. Загадка лишь в том, как их выудить. Буду держать тебя в курсе, Пиби. В архив. Все. Все. Так, сейчас, секундочку. Выходим отсюда. Вот она где. Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Ты не останешься? Should I consider you a temporary addition? Everything's temporary, Ryder. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning. Любишь приключения, блядь. Тебя сюда привела скука. Тебе стоит больше спать. Тебя привела сюда скука?
Или сука? Ой, блядь. Ну что со мной какие-то тупые, блядь, шутки шучу? I came with someone I knew. Then she got bored with me. Ryder, the Milky Ну, Way не один people. я. Been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown, for the never been done. Это все, что мне нужно знать. Окей. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes, I'm #1. Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Then again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned, which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech. Да мне похуй на твои вопросы. Ты думаешь, блядь, я бы тогда сказал, что я не сдамся. You again. Want to hear more about my childhood log cabin? Вот видишь, я вот так вот зайду и, блядь, спрошу у тебя все, что мне нужно будет. Твой текущий проект. You really won't tell me what you're working on. That's right. Next question. А, да? Nexus. What was it like for you on the Nexus? Well, I wasn't supposed to be woken up yet. A resourceful accomplice finagled my early thaw. So I kind of lived off the grid. Snuck around, bullshitted my way onto excursions off station. After I found my first remnant ruin, I started, borrowing shuttles. After that, I didn't spend much time on the Nexus. I even missed most of the revolt. А вот что за какой-то она слегка припиздок, да? Какая-то она, блядь, очень странная для Азари. Слегка припизнутая все-таки. А нахера она вот эту себе боевую раскраску заебенила на глазах? Кто-то близкий. You came to Andromeda with someone? Nothing gets by you. Guess that's why you're the Pathfinder. Just a friend. The one who woke me up early. But now she's not even that. It's better to venture into the unknown without restraints or entanglements, don't you think? Наверняка это та, которая возглавила бунт. Я забыл, какой там, масалями какая-то. Как-то одиноко. Понимаю. Ну, я не понимаю, как-то одиноко. I don't know. Don't friends and loved ones make all the effort worthwhile? I've always been self-motivated. Don't need much more than curiosity to drive me forward. Ага, как скажешь. Команда бури. So how do you like the team? Interesting bunch. I get a good feeling from Vetra. Not your typical military-minded Turian. Liam seems a lively one. I expect he'll surprise me. Drek is, well, old. Wonder if he can... А сколько ж ей-то лет, интересно? What about... Gil smacks of complication. Might take some unraveling. Callow and Suvi seem busy. I hope they aren't all work. Who's left? Well, there's... Oh, right, Cora. What's her deal? Is she as prim and proper as she comes across? Кора профессионал. She's exactly what she should be. Capable, reliable. She's a valuable part of my team. Но она действительно самая, наверное, прикольная That из comes across too. There's also Lexi, всех our вот doctor. этих вот. She's an Asari. Oh, I'll get around to her. All in all, seems like a decent bunch. Угу. Так, ну, реликты. What drew you to the Remnant? Are you kidding? It's evidence of a sophisticated species no one knows anything about. It doesn't get more intriguing than that. There's so much to discover. I want to be the first to figure them out. And the tech, it's on a different scale. If we can appropriate it, who knows what advances we'll make. Не буду тебе мешать. You're off the hook, PB. Good luck with your project. Thanks. Don't be a stranger. О, как так вышло? Так. Давай сюда зайдем. Станция снаряжения. Ну окей. Это... Хер бы с ней как. Говорится. Так, пошли сюда. Да, пока вперед пройдем. С кем буду мутить, не знаю. Я начинаю думать, что все-таки Кора самый нормальный, блядь. А это все? Это все будут? Вот, или еще будут какие-то варианты? Не то, что мутить, а варианты, я имею в виду, союзники какие-либо будут.
Так, Лекси, давай поговорим с ней. So we have a stowaway. You mean PB? She's decided to set up in one of the escape Собрал pods. всех, ничего себе. You don't need a psychologist to tell you that one's got commitment issues. Ну да, настрой команды. How do you think the crew is holding up? I'm happy to share what I can without violating patient confidentiality. Anyone in particular? I sort them in their files and my brain by species. Люди в команде. How do you think the human crew members are handling things? There's a lot of them. Ну, давай начнем с Гилла. Gil? Gil likes to use humor as a defensive technique. He'd rather bury himself in the Nomad than tackle emotions head-on. Суви. Suvi okay? Suvi's strong sense of faith keeps her grounded. I'm not spiritual, but there's a beauty in how her mind rationalizes religion and science. Лем. How's Liam? A handful. Every time I patch him up, he breaks something new. Liam's we can't lose attitude is commendable. But I worry how he'll react when something does go wrong. Кора. How's Cora doing? She's processing. Your father was her mentor. She expected to follow in his footsteps, but he gave the role of Pathfinder to you. Just because she trusts his judgment doesn't mean she's not confused. Or hurt. Инопланетяне в команде. I'd like to check in on the non-human crew. Ask away. Ветра? Tell me about Vetra. Vetra's used to having someone depend on her. I think that's why she's so resourceful and likes providing for other people. That being said, I think she could use a little me time. Кэлло. How's our Solarian? He's quite the gossip. Tight-lipped about himself, though. Драк. Is Drac good? That old bastard's always good. I never met anyone who can be so stubborn and so appreciative. Could you look out for him, Ryder? Да, конечно. Don't worry, Lexi. I'll keep an eye on him. Thank you. And maybe don't mention I asked? PB. Is PB all right? She's avoiding me. Probably thinks I'll poke her with a needle if she gets too close. To be fair, you're always giving me shots. Not in the hallway. Вернуться. Thanks for the insight. Карьера врача. How did you get into medicine? My mum was a dancer on Omega. Dad was a bouncer. I'd patch him up after busy nights. Discovered I had steady hands. They put every credit they earned into my education. Are they here in Helios? No. Both died in a turf war. Made leaving the Milky Way behind easier. I'll let you get back to it. Увидимся. I'll be here if you need me. Так, ну что ж. Да, я думал, будет больше спутников-союзников. Ну, сколько имеем, столько имеем. Ничего страшного. Report from the Nexus. Population's growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a home. Bradley will have all the help he can take. They'll be starting crops soon. Can't tell if they have enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. Only saw gardens in vids, but I always loved them. I daydreamed about planting a big rose garden when we got here and still imagine it sometimes. А ты из романтиков. So there's a heart soft as rose petals under that uniform. I got plenty under here, pal. Does the big bad Pathfinder have a soft spot too? I might. For certain someones. Good to know. We've all got our something. I didn't for a while. After I left the Asari Commandos, well, I didn't leave. My mentor, Nasira, said I should go. Why? The initiative would suit you better, was all she said. Being a huntress suited me fine, but she insisted. Может, так лучше для тебя. It sounds like she cared more about what you needed than about what you wanted. I didn't need to be rejected.
Still, that's familiar. When your biotics are honed into Huntress-grade weapons, people can be weird about it. The initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. I never fit anywhere before. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. Так, что тебя привлекло? What part of that vision made you want to take the plunge? A civilization where everyone had a place, even AI, or an overpowered human biotic. Your father said, I get being different. Now imagine being welcome and making others like you welcome too. When I was 13, I could warp a steel girder. He made me wonder, what if someone had told me that's okay? Кстати говоря, насчет отца. Я это не озвучивал еще, но в голове я держу еще, давно. Еще когда мы только... В общем, когда мы поговорили с Сэмом, еще только, вот. Фишка в том, что я думаю, что собирая частицы, вот эти воспоминания отца, возможно, мы восстановим какой-то типа отдаленный разум, рассудок вот в этом вот в Сэме, который заложил, возможно, туда отец. И то есть мы сможем общаться и с Сэмом, и с отцом. Вот. Но может быть я ошибаюсь. Может быть я ошибаюсь. Либо мы просто какую-то тайну, либо секрет узнаем, либо воспоминания. Хер его знает, к чему это было сделано. Отец умел вдохновлять. Определенности не было. Ну, определенности не было. The whole expedition might never have launched. Dad knew that. He wouldn't be stalled by minor issues like credits or physics. So I gave the initiative my all. Kept thinking of the niche I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it would still sting. Nasira, your father, even my parents. They leave, I'm left without answers. Nowhere to stand. Все это нечестно. Ну, я не знаю, типа такие рассуждения, что-то честно, что-то нечестно. Да все, блядь, в жизни нечестно. Будем продолжать, Кора. It sucks, but it happened. We need your mind on the mission. Always is. But I'm human too. Need time to find a way through. And if that remnant tech pays off, maybe someday I'll have roses too. Окей. Так, ну мы еще можем с ним поговорить, да? Back again? Ковчег Азари. How's the search for the Asari Ark going? The Lucinia? Checking every comm that's coming in. Nothing concrete yet. Окей, военные воспоминания. Any more commando war stories? Tethys was our sniper. She was old. Matriarch old. Maybe more. Didn't show. Once saw her hit an Elcor in the eye from 2 clicks away. That's a little scary. She was. Always seemed to be hiding something. But she kept us safe. Военные воспоминания еще давай. Any more commando war stories? Not just now. I'll try to remember a good one. Всего доброго. See you later, Cora. I'll be here. Так. Че, погнали дальше. Научный центр использовать, да? Исследования. Посмотрим, что нам могут предложить исследованием. Оружие. Ебать, это что вообще за оружие такие? ПП-уравнитель. Вот я думаю, что мне бы было бы хорошо вместо штурмовой. У меня сейчас в последний раз я экипировал на себя штурмовую винтовку и снайперскую винтовку. И я думаю о том, что было бы неплохо заиметь какую-нибудь крутую ППшечку. И, соответственно, бегать с ППшкой и со снайпой. Вот это вот, наверное, самый был бы нормальный вариантик. Хорошенький такой вариантик-то. Разработка. Давай посмотрим. По броне. Мы тут создавали какие-то... инициативы. Первопроходец 2. Ну вот это я, да? Защитника Лея я делал. Нихуя себе, тут какие-то странные ресурсы еще. Вообще какие-то, блядь, ДНК ебучие или...
Сороконожки, босоножки. Так, ладно, получается, теперь нам что? Теперь нам... А, стоп, мы можем... Как раз таки давай сюда. Забежим. Вон у нас там какой-то челик стоит. А, это Гил. As long as it helps us to live here, I don't care how the vault's doing it. Magnificently. That's how. I prefer tech with more exposed bolts. If you can't open it, you don't own it. Да. Че стоишь тут? Hey, Ryder. What's the story? Ага, ну, к сожалению. Good talking to you, Gil. Anytime. К сожалению. Terraforming, Atmo processors, gravity wells, life-destroying murder bubbles. We really had no idea what Helios was about, did we? Ну, на то оно и приключение, What согласен. it was all about, it wouldn't be an adventure. It would just be moving. And everyone hates moving. Just the packing alone. Ugh. Point taken. I'm just saying. I really hope you have a plan, Ryder. Найти дом, наш план. Plan's the same. We find a home. Whatever that takes. Keep that drive. Makes me believe we can make it. I mean, we have to make it. The alternative is not even worth thinking about. У тебя кто-нибудь... Что? У тебя кто-нибудь есть? То есть вот так прям, да? Ну, мы можем спросить, наверное. Ну, типа, тут среди всего этого будет висеть неиспрошенное. Как я так? Я с ума сойду. Буду каждый раз заходить такой, блядь, да какого хуя? У тебя кто-нибудь есть? Ну, мы можем всегда сказать ей нет, да? Ну, давай узнаем, есть ли кто-то у Anyone нее. else here with you? Besides Sid? No, just me and Sid. It's always been just the two of us. No, I mean... someone special. Special? Oh. You mean like... Oh. No, nothing like that. Who has time? What about you? Ну, надеюсь, скоро будет. Anywhere's gonna feel empty if you don't have someone to share it with. A romantic? I wasn't expecting that. And again, the entire idea of leaving everything you know for a chance at something new is kind of romantic. Anyway. Ну все, не стану задерживать. Probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Так, ля какая. Ласточка. Это что, новая Лада Веста? Лада Веста Ультра Кросс. Супер. Профессионал. Лем. Что-то он тащил этот ебучий диван, но в итоге на нем сейчас не сидит, а сидит на каких-то ебучих ящиках. Просто в колесо, блядь, смотрит. Он находит это удобным? Продромус. Да, звучит, конечно, пиздец тупо. Нет. Ну, ты меня интересуешь. О, да что такое? Что сегодня происходит вообще, блядь? Мышонка прорвало. Мои навыки первопроходца. Just wondering what you think of how I'm doing at the job. I'm committed to the initiative. You're Pathfinder. It's as simple as it gets. Ебать ты ловелас просто. Ну вот и... Ну а как? Ты меня интересуешь. Ну... Как друг, типа. Ну я же понимаю, что если я сейчас нажму это, то, скорее всего, это не как друг будет. Нет, ты меня не интересуешь, чел. Ты просто дружбанчик, с которым мы можем подвигать диванчики очень весело. Вот это вот круто. Ага. Такс.
Доска информации экипажа. Найдена кофейная кружка. Вчера у биолаборатории нашла кружку. Симпатичная кружка с магнитным дном. Была прилеплена дном к переборке дыркой в бок. Кора. Комментарий. Это моя! Я ее оставил на секунду, чтобы руки освободить Суви. В следующий раз сперва опорожни ее. Драк и Пиби официально зачислены в команду. С бумажной волокитой для Некс покончено. Пришлось уладить пару вопросов, но теперь вы официально числитесь в команде первопроходца. Добро пожаловать! И Драк, я просто хотел публично все оформить. Ну, насчет того, что я сказал, Корн. Комментарий. Расслабься, Харпер. Лучший удар башкой тот, которого не ожидали. Драк. Буду иметь в виду, Корн. Ага. Так, в душе никого нет. Никого. Блок данных. Ну, это мы видали уже. Так, ну мы сейчас еще костюмчик наш Спайдермена берем. Who are you talking to? Kesh, Nexus superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Мы не боимся сложностей. Well, welcome to the Tempest. Trouble's what we do. Ha, I like the way you think, kid. Someone somewhere shivered when I said that. Probably Tan. Damn politicians. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. На Нексусе ресурсы есть. Your people had to know what it'd be like when you left the Nexus. We did, but there weren't a lot of options. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. А что насчет Кэш? Not all Krogan left. Your granddaughter stayed. Good thing she did. Without my Rusha. Как удобно, что она его внучкой оказывается, да? As for me, I'm way more useful out here. Lots to shoot at for one. Ну, я понимаю, почему вы ушли. Your people. С другой стороны, Нексус нуждается в вас. Cash and our colony safe will always be my top priority. That's why I'm happy to tag along, help make this galaxy a little more hospitable. Can't argue with that. Стоит раскорячился что-то. Ryder, you meet Spender yet? Colonial Affairs, the ass in assistant director. Got no idea why Addison keeps him around. Spender lied to the Krogan during the uprising, and he's headed out for cash ever since. He's up to something. I just can't prove it. We should pay him a visit on the Nexus. Кэш. What's it like to have Kesh as a granddaughter? Kesh is my Rushan, child of my blood. Raised her myself. Damn proud of her too. She did good, even with me for a granddad. Поверю на слово. I'm still getting to know her. There's no Krogan like my Rushan. She's worth knowing. Сэм. Did Lexi brief you on Sam and squad connectivity yet? Yeah. You want to hook that thing up to my comms, sure, but that's where it stops. Putting an AI in your head, giving it access to everything like that, it's begging for trouble. А почему? Why do you say that? I've seen what bots can do when they turn on their creators. Been in some of those fights. There's a reason that kind of research was outlawed. Yeah. I was dismissed from the Alliance when news of what my dad was researching got out. No shit. Ruined the writer name, I'll bet. Almost. Мы с Сэмом существуем только вместе, имею в виду. Sam's part of what makes someone a Pathfinder. You're just gonna have to deal with that. So long as it's not in my head and it ain't messing with my body. Расскажи о себе. I'd like to know more about you. Fire away. Ты знаешь Ветру? How did you and Vetra meet?
Huh, that's right. Your father brought you into the project pretty late, didn't he? Must have been a pretty steep learning curve since they thawed you out. You could say that. You make do with what you get. Anyway, I met Vetra back when we were building the Nexus. She swiped supplies I was trying to get for cash right under my nose. I tried to intimidate her into turning them over to me, and let me tell you, that Turian takes shit from no one. Пожалуй, легко поверить. I have no problems believing that. Yeah, she told me off good. But here's the best part. She waited until I saw her again in Kesh's office, no less, to tell me she'd been working for Kesh all along. They're both still laughing at me over that. Колония Кроганов. Tell me more about the Krogan colony. My clan's there. We also got some scouts looking for any unclaimed territory to grab up. Got a decent setup going. Self-sustainable, the works. Even some farming. Farming? Krogan farm? Food's food. Just because we can eat anything doesn't mean we gotta settle for scraps. I'm pretty fond of Corcrow roots myself. Takes a while to chew through those. Боевой опыт. So, about all this combat experience you have, I'd love some details. Ha! The list will be shorter if you ask me what experience I don't have. I've been doing this for a long time now. Centuries. Shit, well over 1,000 years. Don't even know how I'm still alive, to be honest. Skill? You need luck to be a merc. Skill, sure, but a whole lot of luck. And a really hard head. У меня еще есть вопросы. Военные воспоминания. Got any stories or advice to share? Does a piejack scratch its butt? Совет по тактике. Anything about the cat? Or combat in general? Well, common cat are pretty straightforward. Hit them hard enough, they die like anything else. Совет в бою. По Tell me more бою. about fighting cat. Wraiths are sneaky little shits, like to ghost up behind you when you least expect it. Just listen for them. They tend to give themselves away right before coming at you. Break through their head plates, then a headshot should do the trick. Tell me more about fighting cat. Destined are annoying. Cat. Quick. Got some crazy mist that hides them from view. Their friends, too. Take a Destined down, and that mist goes away. Makes them a prime target, if you ask me. Perfect for grenade practice. Совет по бою еще. Tell me more about fighting cat. There's just something wrong about the kid. The absolute single-mindedness. Tell me more about fighting cat. So, Chosen, it's not good to let too many of them get close to you at once. If they hit your shields, take a step back. Let me handle them. Bet you anything they're not used to being rushed by a Krogan. Tell me more about fighting cat. Fire and explosives are good against anything with heavy armor. Or anything, really. Generally, no one likes being set on fire. Generally? There's a story behind this. Ha, there sure is. You mentioned that people generally don't like being set on fire? I was hoping you'd ask. So, about 400 years ago, give or take a decade, me and my outfit were pinned down during a skirmish with another merc group. So I pull off my usual stunt, charge ahead and breach their barricade. Pop my flamethrower and get ready to let go. Only to see them all screaming and running away. Turns out, I crashed through a shipment of Turian brandy on my way in. Never even noticed I was on fire. But they sure did. Never seen a pack of mercs panic that badly before. Совет по бою. Tell me more about fighting cat. Ascendant. Keep your distance. Don't let them get you in those force fields. Pop that little orb, then shoot him in the head, just like anything else. Tell me more about fighting cat. Fiends, kid. Even I'm not gonna mess with those at close range. Keep your distance.
Shoot them into red fleshy bits, or I guess in the face if you can't flank them. Tell me more about fighting Ket. Shoot stuff and don't die. Always works for me. Tell me more about... Shoot stuff and don't Понятно. die. У меня еще есть вопросы. Восстание на Нексусе. Why did the Krogan leave the Nexus? The Nexus got us Krogan to stop the mutiny. In return, we were supposed to get a say in station business. Spender, Addison's assistant, lied about the deal, and Tan came down hard. Too hard. So we left. Kesh is alone on that station now. Как у нее дела на политическом фронте? Do you think Kesh can handle station politics? Kesh can handle anything. Thing is, Spender's a liar and a coward. He was part of the mutiny, I know he was. A lot of people got hurt because of him, on both sides. So what's my part in this? Things need to get sorted out and my clan needs to get back on station, without Spender messing things up. Way I see it, you're probably the best one for that job. Хорошо, поговорим позже. We can talk more later. Sure. Hey, one last thing. Yeah? Ты всех называешь малышами? Is everyone a kid to you? Ha, when you get to be my age, yeah, pretty much. Так, ну что ж. Давай поменяем сейчас броню. Так, длинные рукава, толстовка. О, атлет. Что, блядь, серьезно? Угар. Толстовка. Прикольно. Настроить цвет давай. Ну вот так, наверное, что-нибудь типа того. Только я, наверное, не толстовку, а просто длинные рукава. Вот. Броня, да? Ну, броня мне нравится, как цвета у меня настроены. Броня хорошо. Почтовый терминал. Сообщений нет. И что тут тоже эти Сэм поговорить. Hello, Scott. EOS has been a lesson in contrast. Alec Ryder rarely endured doubt. His accomplishments were taken for granted. But you succeeded on EOS despite doubt and fear. Emotionally, the difference is like catching a ball versus catching a star. You have grown as a result, and so have I. Активатор памяти. What's the latest on memory triggers? A memory has unlocked and is available for further investigation. You will need to return to Sound Node in the Hyperion. Местонахождение Сэма. Are you still on the Hyperion? Yes, this terminal provides a direct link to my servers in Sound Node on the Ark. I can maintain a presence on the Tempest via quantum entanglement communication. Как? Очень удобно. I'm sure that'll come in handy. It ensures I remain in touch with you and the Pathfinder team at all times. Сара и я. What was Dad's take on me and Sarah? He believed your family trials brought you closer together and hoped that would endure. It appears that hope was well founded. Много точек зрения. Is it confusing to be in multiple places, talking to different people? My awareness can be partitioned, so I can give you the same attention as, say, a SAM node technician. In the field, you are my primary focus, and all other requests are queued. In the vernacular, you have my undivided attention. Юмор. So if we're going to work together, you might notice I like to joke around sometimes. Lighten things up. How's your sense of humor, Sam? Alec Ryder encouraged me to develop this skill. Humor's not a skill, it's...
Okay, try telling me a joke. A neutron enters a bar and asks, "How much is a drink?" The bartender replies, "For you, no charge." I can see why Dad told you to keep working on your humor. How are those jokes coming, Sam? Why don't Thresher Moors eat comedians? Because they taste funny. Что? Комедиант. Окей. How are those jokes coming, Sam? My algorithms are formulating a new one, calculating the trajectory of the punchline. That was not a joke. Что? Right. Надо было очевидно, что не шутка How are какая-то. those jokes coming, Sam? I am formulating a new one. Ага, окей. Thanks, Выйти Sam. из системы. Nothing more. Блять, а какого хуя я опять в толстовке, я не понимаю. Блин, ну не знаю, мне не нравится эта толстовка вот с таким вот воротником. Блин, ну это вообще пиздец какой-то. Что это, блядь? Первопроходец? Вы уверены, что это первопроходец? Это слишком пижонски. Это, конечно, прикольно, но вот этот попизже. Так, а что? Мы, по-моему, со всеми поговорили, да? Those remnant vaults, all those secrets. Have to go exploring in one someday. Imagine flying through one. Now that would be a real hazard course. Так, ну у нас тут 100% прогресс, да? Окей. Тут 100, тут 100, тут 0. Блин, вот больше бы как-то изучать вот этот космос, прям так хочется. Familiar territory. The Nexus has been here for months. Still not enough time to survey it all. I'm picking up something. Да? Где? Ага. А что там? Anomaly found. Нулевой элемент. Он просто нулевой элемент там? Охереть. Сейчас посмотрим на нулевой элемент, как он выглядит вблизи. Фига себе. Что? Залежь нулевого элемента. Необычно богатый залежь нулевого элемента. По-видимому, это первичный источник разбит пространственно-временным искажением под действием скверны. Гунчжэнь. H599. Давай сначала сюда. N599. Anomaly detected. Опа. Deploying probe. Detecting what's left of a ship. Обломки корабля. Идентификатор Nexus 4623. Название корабля Кариатида. Экипаж 5. Состояние объявлено пропавшим без вести, считается потерянным. Ого. Анализ. Кариатида серьезно повреждена и дрейфует в космосе, но можно разобрать ее на части. H599. Блин, ну, короче, буду H называть. Хер с ним. Планета H599, имеющая характерное кольцо, служила местом встречи на ранних этапах исследования космоса Некса. Пилоты по-прежнему используют термин «полет к 99-му».
когда говорят о коротком путешествии с многочисленными опасностями. Гунчжэнь. О! Прям сквозь пылевые кольца. Гунчжэнь. Охуеть, температура на поверхности 1855 градусов по Цельсию. Причем она маленькая. 2720 километров радиус. И период вращения, типа, не такой уж и большой. Охереть. Гунчжэнь. Это маленькая, но знойная планета. Ну так оно и есть. Причиной жары частично является сокрушительная атмосфера, состоящая из азота и углекислого газа. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ледяное кольцо планеты когда-то было небольшой кометой. Так. Махуань. Хоть горячая, смотри, там есть на полюсе снег. Странно. Какой там может быть снег при такой температуре? Ага. Так, это мы... Нет, это мы не на спутник, это мы на самый газогигант. Махуань. В основном состоит из водорода и метана. Относительная близость к Нексусу делает планету главным местом для разрядки двигателей. Планируется построить станцию по сбору гелия-3. Так, еще у нас Фэйсинь. I'm picking up something. Охереть, вот тут жаришка. Вулкан. Действующий вулкан. О, реально действующий. Смотри тут. Сейчас потом покажу. Зона действующего вулкана характеристика щитовой вулкан с эффузивным извержением. Состав лавы — базальтовый поток с неизвестными веществами. Этот вулкан недавно извергался. Необычайно высокая сила тяжести 3,2G на Фэйсине говорит о том, что лавовый поток локализован и может представлять исследовательскую ценность. Вот тут прям такое облако. Не совсем большое, но все же. Фэйсинь. Экстремально жаркая планета с вулканической активностью. Плотная атмосфера из углекислого газа и тана покрывает богатую железом поверхность с залежами кальция. 1303 градуса по Цельсию. Радиус 9317. При этом такая жаркая планета. Охереть. Невероятно жаркая планета. Нексус. Первый удар. Окей. Нексус. Название станции Nexus, длина 1547 км, после окончания строительства диаметр стыковочного кольца 5,3 км. Состояние идет строительство, анализ. Nexus, штаб инициативы Андромеда. Огромная космическая станция, которая должна принимать возвращающиеся ковчеги, перерабатывать ресурсы и обеспечивать колонистов до их переселения на планеты. Все новоприбывшие обязаны пройти карантин. Это что, слева это у нас список заданий возможных тут? Скрыть интерфейс. Блин, круто, да?
круто, конечно, все это выглядит. Стыковочный отсек. Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros' aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. Отличный день для вечеринки. Просто делаю свое дело. They've got a Pathfinder again. This is what we do. And you've done it splendidly. Professor Herrick, right? What you achieved with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. На аванпосте хороший руководитель. Но я не могу ручаться за того руководителя. Он мне вообще каким-то балбесом показался на первый взгляд. Это доказывает нашу выносливость, давай скажем. But this proves we'll always get up again. Always. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Such a mess. I don't know what I'm gonna do. Handle one thing at a time. It's all you can do. A reminder that alcoholic beverages. Ага, ветра. Don't shove the crate off the... You shoved the crate off the ramp. Where do they find these people? Keeping tabs on things back here? Yeah, I try to watch what's going on while we're away, but it's nice to check in person. И как? Все в порядке? Going well, I hope. As well as it can go with limited resources, yeah. Tiny steps. I don't know, maybe I should have stayed. Damn, Ryder, you just missed a good show. Какой? One of the alarms malfunctioned, and we thought it was an attack. It didn't take long to figure it out, but in that time, they managed to scramble at least half the station's defenses. Еще один сбой. Why are the alarms still malfunctioning? Probably a leftover issue from when the Scourge fried systems. It's not that bad. I once worked in a building with a fire alarm that would glitch every other week. Dan just came through here on a tear. Have you ever seen a Solarian power walking? Hilarious. We headed out soon? Понял, скорее всего, все, да? Авина. Ну, давай. How may I assist? Нет, ничего нового, к сожалению, нет. That's all. It has been my pleasure. Что-то как-то хуёво эта Авина выглядит, да? Ни хера нету. Ни хера нету. Центр культуры. Обнаружено новое место. Тут еще пока ничего нет. Тут тоже. Но я вот вижу уже тут... Тут еще тоже не до конца что-то прогружено. Вот тут уже мы можем видеть, что витурианцев. Ну давай, хочу послушать. Удиви нас. Ваша родина. Where do you come from? Turians live on a planet known as Power. The atmosphere is weak magnetic
carapace, the hard exterior shell you see on Turians, is actually metal. It protects us from the intense rays of Paladin's sun. Ваша история. What's Turian history like? The history of my people is proof that peace eventually wins out. Disagreements among species turned into lasting friendships. When Turians first met humans, there was a misunderstanding between us that could have had disastrous consequences. But with patience and restraint, humans and Turians eventually joined together in a mutually beneficial partnership. We look forward to doing the same in Andromeda. Ну, фиг знает. По-моему, улетали еще до прихода этих жнецов. И, по-моему, не было таких крепких связей у людей, у турианцев, насколько я помню, в оригинальной трилогии. Ви Кроганов. Ну, конечно, хочу послушать. Okay. Of course you are. We may look scary, but don't let that worry you. It comes from living on a harsh world. We're a species that knows how to thrive, even under the worst conditions. Ваша родина. Where do you come from? An ugly rock called Tachanka. Почему с уродливой? Но я сомневаюсь, что Кроган должен так говорить. Мне кажется, это Ви делал соларианец. Наверняка этот Ви делал соларианец, и он добавил чуточку нелюбви к Кроганам. Однозначно. Потому что вряд ли Кроган сказал бы про свою тучанку, что они с уродливой планеты. Ну что это вообще такое, блядь? Ваша история. What's Krogan history like? Colorful, you might say. Growing up in our neighborhood, only the toughest survived. That usually meant a lot of fighting. You'll hear stories, so no sense covering it up. We once had a great society, but I'm ashamed to say we squandered it. It's why a lot of Krogan are here in Andromeda now. They're the smart ones, the ones looking for peace and a fresh start. Вообще, мне кажется, Кроганы должны считать свою тучанку просто прекрасной. Они должны уметь, так как они там выросли, они должны были научиться находить прекрасное в уродливом. Цитадель. Давай. This is an image of the Citadel, considered the seat of government for many civilized races in the Milky Way galaxy. Here, the Council deliberates on matters of state. А еще это портал для пожинателей и жнецов. All political institutions in the Milky Way, conflict is rare. Peace and cooperation are the rule of the day. This is an image of the Citadel. Ви Азари. Welcome, native of Andromeda. My people are known as Asari. It would be my pleasure to tell you about our kind. Хочу послушать. Okay. Very well. Asari are the oldest civilized race in the Milky Way galaxy. Among my people, diplomacy and cooperation are prized over war or conflict. Ваша родина. Where do you come from? Asari come from a planet known as Thessia, which many consider the crown jewel of the Milky Way. It's a thriving world blessed with prosperity and peace, and the center of the largest economy in the galaxy. With the high concentration of element zero on Thessia, Asari evolved powerful biotic abilities. It is considered a hallmark of our species. Ваша история. What's Asari history like? Thousands of years ago, we played an important role in founding the Citadel Council, the seat of government for our home galaxy. In the ensuing centuries, Asari placed great value on cooperation and collaboration. Many species look to us for leadership and guidance. Due to our lifespan, sometimes reaching 1,000 years of age, we are patient in our decisions and prefer long-term solutions over short-term gains. Farewell. We look forward to forging new bonds with our friends in Andromeda. The wisdom you share is our reward. Так,
Висалрианцев. Greetings, inhabitant of Andromeda. I'm a Solarian. I'd be pleased to tell you more about my species. Хочу послушать. Okay. Solarians are considered among the brightest scientific minds of the Milky Way. We're known for our quick thinking, technological savvy, and intellectual powers of deduction. Ваша родина. Where do you come from? Solarians originate from a world known as Surkesh. It's a tropical planet covered with oceans and rainforests. As an amphibious species, we're at home in Surkesh's lush jungles, but with our technological advancements, we can adapt to nearly any environment. We look forward to studying the wonders of Andromeda and the rich diversity our galaxy has to offer. What's Solarian history like? Cooperating with the Asari, we were the second species in the Milky Way to help form a galactic government, the Citadel Council. From time to time, we also guided other species, such as the Krogan, to better channel their natural gifts towards worthy pursuits. It's our belief that the careful application of science and intellect is the key to improving the quality of life for all. Забавная херня, что вот встретились типа соларианцы и азари, да, где-то на просторах космоса, и такие, а давайте создадим какую-то типа коалицию межкосмосковскую. Соларианцы, которые живут 35 лет, и азари, которые живут 1000. Ну так вот. Ясный ум соларианцев подкупил азари, наверное. Так, это что, аванпост? This is an outpost for Milky Way colonists arriving in your galaxy. They come seeking a fresh start in Andromeda, yearning only for a land they can call home. If you encounter an outpost, feel free to drop by and say hello. Your new neighbors are eager to make friends. Ковчег. This is Hyperion, one of several ships that made the long voyage from the Milky Way galaxy to Andromeda. The thousands of colonists aboard have come in peace, united by their dream of a better life in your beautiful galaxy. You need not fear their arrival. Куда более вероятно должна была быть Nexus. Гарсон? Ну давай. Hello there, neighbor. I'm Gian Garson, the founder of the Andromeda Initiative. I thought you might like to hear more about our plans. Ну давай, расскажи подробнее, пожалуйста. Okay. Great. If you're seeing this, it means our Pathfinders have done their job and made new friends in the galaxy. Welcome to the Nexus. But I want to put your mind at ease. Seeing our arcs arrive in your neighborhood probably raised some concerns. I'm happy to address them. Ваши намерения. What are you planning to do in this galaxy? Great question. I'd be worried about that too. I can assure you, we have no hostile intentions whatsoever. We're pilgrims who simply want to live in peace. We're eager to learn about new cultures, new ideas, and share our own with you. But we understand trust needs to be earned, no matter what galaxy you're in. And the initiative looks forward to doing just that. Зачем вы здесь? Why did you leave the Milky Way? I get that question a lot. Many of us have this deep curiosity that needs to know what else is out there. Our own Milky Way is just one tiny speck in a universe full of mysteries. And speaking for myself, the thought of exploring those mysteries in Andromeda was a call to adventure I could not resist. Выйти из системы. Thank you for taking the time to listen. On behalf of my fellow Milky Way travelers, we couldn't be more excited about what the future holds for all of us. Ну давай поговорим с посредником. Welcome to the Cultural Exchange Center. Please have a look around. We're just getting things up and running. Pathfinder, I'm glad you could stop by. Pardon the dust while we set everything up. Расскажите мне о себе. How did you get this job? Прикольная I камера. was a sociologist in the Milky Way. While there were plenty of cultures to study, the books on them had all been written. There was nothing new I could add. So when I heard about the initiative, I signed up right away. The idea of meeting new people, seeing how they've evolved, adapted to life's challenges, I couldn't resist.
Что это за место? What goes on here? The Cultural Center is a place where new races we've met can visit and exchange ideas. They can learn more about the Milky Way species, while we foster an air of cooperation and understanding. We're just getting everything ready. Hopefully it won't be long before we have our first visitors. Что нового о кетах? Have you heard anything about the Ket? Unfortunately, yes. Now, that's a species we won't be inviting here anytime soon. I'd hoped our encounters would be peaceful, but I suppose that was too much to ask. До встречи. Thanks. Of course, our hope is that you'll make friends in the cluster and send them our way. And when you have a second, check back with me on a favor I'd like to ask. Что? В каком? Pathfinder, do you have a moment? Да. We, need to explain you. Explain me? Our new VI over there is meant to describe the role of our Pathfinders, but it just lost all its settings in a crash. If you could fix them, that would really help us out. Just talk to the VI, and it'll do the rest. Thanks. Of course. Поговорить с Ви насчет первопроходцев. Ну давай. Это тот самый, который не загруженный? Да, действительно это он. Ви, первопроходцы. Ну давай. Ну давай мужские. Male, please. Variable set. Which aspect of the Pathfinder's role should be highlighted? Exploration. Человеческий Ви пропустил? Кстати говоря, да, похоже, да. Выбор премии. Какой подчеркнуть? Исследование или открытие, или контакт с новыми видами? Установление контактов, наверное. Meeting new species. Variable set. Next, should I emphasize the role of the Pathfinder team or their partner AI? Ну, команда. Go with the Pathfinder's team. Variable set. Ну, как... Искусственный интеллект не мешает быть частью команды. Точнее, ничто не мешает быть искусственному интеллекту частью команды. Так что я бы вот так ответил. Выбор принят. Да какая нахуй разница? Ну, привлечь новичков. I want you to give career advice. Setup complete. Would you like to keep these settings? Да, сохранить параметры. It all sounds good to me. Thank you for choosing this. Какая нахер разница? На что это может повлиять? Ну, давай поговорим с людей. Hello there. I'm a human being. If you'd like to know more about my people, just ask. Да мы все знаем о вас, блядь. Хочу послушать. Давай, давай. Humanity is a diverse species. You may notice different skin colors or religious beliefs among our people. Yet we don't let those differences come between us. We'd rather celebrate our diversity rather than fight over it. Ваша родина. Where do you come from? Humans come from a planet called Earth. It's a beautiful blue world with everything from oceans to jungles, snowy mountain peaks to deserts. It's also an oasis of biological diversity. Scientists calculate Earth contains nearly 9 million unique animal and plant species. Ваша история. What's human history like? Humanity is a young people compared to many of the other Milky Way races. We didn't discover spaceflight until much later. But what we lack in age, we make up for with enthusiasm and a pioneer spirit. We'd like to think we can teach our fellow travelers a few new tricks. Например, к йоге. Выйти из системы. Next time you see a human, ask about ice cream. It's one of the many great things we bring to Andromeda. Окей, можно уходить отсюда, да, ведь? Или подойти к этой надо еще?
Hello again. Все, до встречи. Thanks. Of course. Of course. Млечный путь изучить. You are looking at an image of the Milky Way, the original system of the colonists now arriving in Andromeda. Home to countless life forms, the Milky Way is a galaxy where friendship and peace are held in the highest regard. Those arriving in Andromeda bring with them this spirit of enlightenment. They look forward to making your acquaintance. Бля, как же все прилизано. Все так идеально. Все так хорошо. Зона стыковки. This is not what I signed up for. Pathfinder? Watch your tone. You saw what happened to the Krogan. But we need this equipment. Well, you're not getting it. Stop making frivolous requests. It's not a frivolous request. Properly functioning air filters are at... Frivolous. You'll just have to make do. We can't fix the station breathing bad air. Your Что такое? incompetence isn't my problem. Just do your job. Что такое What было? do you want? Только спокойно. Whatever's going on, it's not fair to take it out on me. Apologies, you're right. This is not your fault. Мне про него немного рассказывали. Он всегда так? He was pretty abusive towards you. Is that normal? Yes, he's horrible. Working with him is a total nightmare. Just last week, he tried to redirect some of the supplies we need to keep the stasis pods going. Why? I have no idea. But if Kesh hadn't stepped in and threatened to airlock him, it would have been a disaster. He's always like that. Making bad decisions, driving the Krogan away, treating people like scum when no one's watching. Конечно, должна это прекратить. Чем помочь? Maybe there's something I can do? A man like that's bound to have some dirt. I wish Tan and Addison could see it. Things have gotten so bad that Kesh had to literally kick him out of engineering. How literal are we talking here? Boot to ass. Oh, it was glorious. We need him gone, but as incompetent as Spender is at his job, he's insanely good at keeping it. Kesh can tell you more. Так, хорошо. Роем на Спендера, да? Товарищ Спендер, вам пизда. Терминал. Nexus на Траур по Джейн Гарсон. Мы все еще скорбим о гибели Джейн Гарсон. Основательницу инициативы погубило столкновение Nexus со Скверной. Запланировано официальное прощание, хотя подробности директор Джарун Тан пока не оглашает. Мы не добрались бы сюда без Джиан, заявил он. Но сейчас, когда мы здесь, необходимо в первую очередь думать о вопросах выживания, а не о церемониях. Nexusная школьная программа. Представителям разных народов не смогли достичь соглашения о едином школьном расписании для детей инициативы. Азарь заявляет, что будут ждать разрешения спора. Но они-то могут ждать. Избавления от постоянного света. У тех, кто давно не высыпался, как следует, появилась надежда. Начинается ремонт плохо работающих ламп дневного света, которые в некоторых зонах Nexus никогда не выключались. Пропавший в космосе. В открытом космосе пропал рабочий, проводивший работы снаружи корпуса Nexus. Им пропавший не сообщается, пока о происшествии не будет сообщено родственникам во Млечном Пути. Охуеть. А как это? Как вы туда сообщите что-либо? Таинственная болезнь. Власти в замешательстве из-за тяжелой болезни, из-за тяжелой болезни, связанной с похожим на вишню фруктами, которые привезли из жилищ 7. В карантине остается множество пассажиров. Ученые выдвинули предположение, что энергетическая аномалия, названная Скверной, ограничивает передвижение и связь скопления.
Попытки связи. Власти продолжают работать над установлением контакта с нашими потомками во Млечном Пути. Пока что сообщение о прибытии в Элей остается без ответа. Основание Продромоса. Тот день, когда инициатива основала Продромос, свой первый аванпост в Элее войдет в историю. Создание города на Эос сопровождалось 2 трагедиями, унесшими множество жизней, но все же власти заверяют, что у них нет отбоя от желающих поселиться на новой планете. Найдено хранилище. Исследования Эос в системе Пифея привели к обнаружению загадочного сооружения, которое официальные представители пока называют хранилищем. Об этой подземной конструкции сейчас известно только то, что она была создана реликтами. Вот что заявляет прославленная ученая Азари Пелисария Бсейл. То, что мы включили в хранилище, радикально изменило атмосферу на Эос. Погиб первопроходец Алек Райдер. Скончался человеческий первопроходец Алек Райдер. Погиб при посещении жилищ 7 в системе Эриксон. Сообщается, что место первопроходца занял сын Райдера. Он же принял командование Бури, занимающийся для нас поисками нового дома в Андромеде. Расследование бунтов продолжается. В ходе расследования мятежей на Нексусе удалось установить 2 вероятных зачинщиков. Инженера системы жизнеобеспечения Каликса Карваниса и анонимную Азари. Как сообщается, до предательства эти члены экипажа занимали ключевые посты, связанные с поддержанием работоспособности Нексуса. Карванис был застрелен службой безопасности. Инженер Азари изгнана. Власти полагают, что на станции остались сторонники мятежников. У них глаза повсюду, предупреждает Джарон Тан. Будьте начеку. Возрождаясь из пепла. Экипаж Нексуса, не покладая рук, трудится над восстановлением системы инфраструктуры, получивших повреждения при столкновении со скверной. Уровни кислорода и фильтрации стабилизированы, но правила экономии сохраняются до дальнейшего распоряжения. Нам предстоит долгий путь, заявил директор Джарон Тан. Но нам придется его преодолеть, если мы хотим сохранить цивилизованное, основанное на законности общество. Чужие технологии опасны. Инициатива предупреждает новых колонистов об угрозе, исходящей от техники реликтов и кетов. Гражданин, обнаруживший подобное оборудование, обязан известить об этом ближайшего представителя власти и ни в коем случае ничего не трогать. Проблема с криостазом решена. На Гиперионе устранена ошибка, из-за которой десятки колонистов были преждевременно выведены из криостазиса. Все капсулы работают так, как должны. Сообщается, что причиной проблем был сбой, повредивший базы корабля. Колонисты просыпались, так как из-за сбоя получали выбор: вернуться в капсулу или занять на Нексусе должность, соответствующую их навыкам. Вернуться на бурю. Нет, нам это не надо. Продавец транспорта. Доп. Система жизнеобеспечения. Улучшенное восстановление счетов. Инициатива. Прикольная раскраска. Монолит в полночь. Прикол. Продавец общих товаров. Я думаю, может быть, мне что-то стоит продавать. Мне столько всего, но я ничего не продаю. Как-то можно отсортировать, типа?
Продать весь утиль можно? Сколько, блядь? 7000? А что будет входить в эту утиль? Hey there. Just use the console to have a look-see at what I've got on hand. Hope you find something you like. А что с ценами? Ouch. Why am I paying for these? With all the trouble, we're short on supplies, so I'm trading with outside sources. I'd love to give you stuff for free. Может, набьем ей ебальник, блядь, и выбьем скидочку таким образом, да? Сука, пиздец. Hello. Чел просто сказал hello. Вот это я понимаю. Так, ну это куда-либо уехать, да? Мы еще тут пока не все исследовали. Продавец оружия. Эй, эй, эй. Продавец брони. Да что же вы, блядь, на эй зовут? Блядь, эй. Вихрь. О, это бар. Лем. Бухаем? Things are shaping up, Pathfinder. Resources flowing in, sleepers ready to head out. It's starting to feel like the initiative. Not quite up to the sales pitch, but getting there. Feels good, right? Это новое начало. I feel it, Liam. Finally getting our start. There we go. Getting our shit together. Showing the new galaxy that we have it sorted. If I keep saying it, it's true, right? Ryder? Дач Смит. Another one. Damn it. This is supposed to be the chemistry lab. My chemistry lab. You all keep crawling out of the woodwork like space cockroaches. You say that, Dutch, but here you are, pouring people drinks. Hi. I'm standing right here. They're guinea pigs, damn it. Chemists should have guinea pigs. Что? Not have their labs taken over by people giving them things and being nice. Вы не слишком приветливы, товарищ. Usually friendly. You're kind of hostile. I'm not supposed to be a bartender. I'm supposed to be a chemist. Don't let Dutch put you А, off. He's a sweetie. вот в чем прикол. I'm not. And the drinks are good. Damn right they are. I mean, yeah. I'm a dirty squirrel. Он так глазенки закрыл, когда пробовал. Забавно. You're back. People happen when you work at a bar. Got you there, Dutch. I'll have to get used to you too, I guess. Fine. You can be a regular. What's your name? Scott. I'm Dutch. That's Anan over there. Be careful. The snark is strong with that one. Ясно. I'll be careful. I was being careful. Look where it got me. A station bartender with people offering help all the time. Я облысел. They just want free drinks. That too. You'd think people would reconsider picking on the guy making the drinks, but no. Speaking of, wanna try this one? I'm going to call it the Tall Moose. The Tall Moose. Поговорим еще с ним. You again. Oh, I mean, hello. Welcome to my lab. Bar,
whatever. Oh, Dutch, look at you, getting all used to things. Things are fine. It's people I don't like. They talk back. Подавай больше напитков. They can't talk if they're busy drinking. That's just brilliant. I can do that. Wait, you're messing with me, aren't you? I would never. Right, here, have a drink. Rotten scoundrel. А зачем он глаза скрестил? Not you. Пьяный мышь. Drink of the hour is a lucky leprechaun. Wanna give it a shot? How lucky are we talking here? I forget where the ingredients are from. Нет проблем. Why not? What's the worst that could happen? Excellent. Сейчас меня напоит какой-нибудь хуйней. Бармалдушный, блядь. О, я умер. Бля, что тут так тухло? Так, ну что ж, Дач, ты будешь отвечать за это. What do you want? Анан Тмари. Окей, давай. Hey, I was wondering if you could help me out. It's for the good of the bar. Конечно. Конечно, помогу. Lay it on me. So, folks try and help and all, but we have a limited pool of ingredients. Keep an eye out for anything interesting we could use for new drinks, and we'll let you test them for free. So Dutch gets ingredients. Выглядит, звучит супер, блядь. Круто. Спасибо, блядь. Угу. Угу. Поискать припасы в атриуме Гипериона. Окей. Потом тогда, соответственно, вернемся и, наверное, пообщаемся с ней, да? Хотя... Давай сейчас лучше тогда. Drinks are fizzing tonight. Понятно. Доктор Камден? Камден. Just when I've balanced the air mix, another Yahoo has to come wandering through. Aren't you the Pathfinder? Dr. Camden, head of hydroponic sciences. Mind the seedlings. Как невежливо. Are you always this rude to people walking in? Only when a mistake could kill everyone on the Nexus. What do you mean? Hydroponics is our air, food, and water. A frail green line between us and oblivion. We almost lost it all during the mutiny. Now it's my responsibility. Угу. Вам стоит быть подружелюбнее. If you welcomed people, you'd have more hands to keep everything running. Quite astute. If you'll forgive me, perhaps I could begin with you. I need samples of Andromeda's plant life. Our own specimens should acclimatize to them. Bring me any plants you find. You'll have a bounty in return, and my thanks. Собрать образцы растений 0 из 10. Прикольное такое местечко, да? Травка растет, грибочки. Хорошо. Ну, действительно, как-то хорошо прям. Гидропоника.
Шапиру. What's the trouble? I've got power shortages throughout the station. I can't for the life of me find the cause. Oh, whoa, you're the Pathfinder. Hey, sorry, please ignore me. You've got way more important things to do. С радостью помогу. Power to the Nexus is pretty important. I'm happy to help. That's great, because I'm at a loss. There are obvious short circuits cropping up all over the place. A Pathfinder's eye might reveal something. There's a power short here. We could scan the area. Ну, мы же такие задания уже выполняли. Типа... Техническая лаборатория. Шеф Люкан. Another power short. Rachni engineers mastered underground construction a millennium ago. These remnant fellows probably had the same idea. Поврежденное оборудование. Стандартный лабораторный инкубатор Nexus. Физические повреждения с основания привели к оголению проводов, что вызывает колебания мощности. Шеф Люкан, можно с тобой поговорить? Что? Куда он ускакал? А попробуйте меня остановить. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Последнее предложение про профессора Герика и другие. Поскольку мы бесспорно являемся для Андромеды инвазивными видами, мы еще успеем оставить свой след, но действовать надо осторожно, стараясь сохранить все, что из-за нас может исчезнуть. Охуенно, мы на Эосе. Да я не знаю, мы на каждой планете, на которой были, мы не просто там что-то типа осторожно, мы вообще там херенили просто. Скопление Лея бросило нам неожиданный вызов. Мы прибыли сюда с запасами семян и образцами ДНК, чтобы сохранить биологическое разнообразие видов Млечного Пути. Но эти территории пострадали от скверны, и их уникальная флора и фауна оказались под угрозой. Их также необходимо защитить. А почему мы только вот этими типа Азария, Соларианцы, люди и Турианцы прибыли? Ну еще Кроганы. Почему только эти виды? Почему остальные с ним не прибыли? Аридана. Hello, Pathfinder. A moment? What can I do for you, Doctor? I have a math problem. Some vital equations that only a mind like Sam's could solve. They concern strange transmission patterns in the Scourge. Perhaps random noise, perhaps not. Сэм будет рад. Sam likes the experiences. It'll be an opportunity to encounter math homework. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into SAM node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Thank you, Pathfinder. Please thank Sam as well. Научный центр. Another power short. Стандартный компьютерный терминал Nexus, предназначенный для взаимодействия со множеством систем. Похоже, кто-то пытался получить доступ к его основанию, обнажив и разорвав силовые кабели, что вызвало короткое замыкание блока питания. Еще один в командном центре. Ну хорошо, давай. Давай туда отправимся.
during repairs on the Nexus hull. The victim's name has been withheld until next of kin in the Milky Way is notified. This is HNS. This is Addison. Our first outpost, Andromeda, has confirmed full deployment on EO. An animal did this? Это стандартная рабочая станция Nexus. Пульт управления получил значительные физические повреждения. Вероятно, причина повреждения острым инструментом или орудием со множеством металлических или костяных выступов. О, Драк тусит с ней. 343. Wait, what? You've been keeping count? Rushan, that's not funny. Существо. Pathfinder, I believe you found the culprit responsible for the power shortages. Убейте ее, поймайте ее. Alert Professor Herrick to come secure it. Чем убивать? Так, ну что ж, сделаем перерывчик небольшой. Superintendent Cash reminds everyone all power grid adjustments must be approved beforehand. Colonial Affairs, please advise Director Tan of your status. A reminder to all personnel, overtime hours remain in effect. Superintendent Cash reminds everyone all power grid adjustments must be approved beforehand. Any logistics updates are due within the hour. A reminder to all personnel, overtime hours remain in effect. Any logistics updates are due within the hour. Hydroponics reports oxygen production is nominal. Superintendent Cash reminds everyone all power grid adjustments must be approved beforehand. Superintendent Cash reminds everyone all power grid adjustments must be approved beforehand.
advise Director Tan of your status. Colonial Affairs, please advise Director Tan of your status. Superintendent Cash reminds everyone, all power grid adjustments must be approved beforehand. Any logistics updates are due within the hour. Hydroponics reports oxygen production is nominal. Hydroponics reports oxygen production is nominal. Apex personnel, please check your duty roster for important updates. Hydroponics reports oxygen production is nominal. Hydroponics reports oxygen production is nominal. Hydroponics reports oxygen production is nominal. Apex personnel, please check your duty roster for important updates. Superintendent Cash reminds everyone, all power grid adjustments must be approved beforehand. Colonial Affairs, please advise Director Tan of your status. Maintenance crews, please report to the Commons area. Colonial Affairs, please advise Director Tan of your status. Hydroponics reports oxygen production is nominal.
Apex personnel, please check your duty roster for important updates. Colonial Affairs, please advise Director Tan of your status. Apex personnel, please check your duty roster for important updates. Maintenance crews, please report to the Commons area. Maintenance crews, please report to the Commons area. Any logistics updates are due within the hour. A reminder to all personnel, overtime hours remain in effect. Так, я вернулся. Продолжим еще немножечко поиграем. Что-то тут драк пиздел слишком много, по-моему, пока я уходил. Давай поговорим с ним. One space station slightly dented? You should have seen it a year ago. It was more than just dented. Anyway, thanks for bringing me on. Tan can't kick me off the station now, and it's been nice seeing my granddaughter again. Вы хорошо ладите. The two of you seem close. It's been Kesh and me against the galaxy the moment I got Чё it. это он дергается так? Well, maybe not as much now, but it sure was early Это on. какое-то нервное, может, расстройство у него? You sure look thoughtful. Just thinking about the first time Kesh got her hands on a toolkit. Она была инженером с рождения? Master engineer from the day she was born? Quads know. She worked hard at it. Let's see, the first time, yeah, it was our power generator. She took it apart. With the lights on. Wouldn't that cause shorts or something? She liked the fireworks. You can imagine what it was like when she figured out that cracking open bigger things made even bigger sparks. Сейчас Кэш стоит такая, блядь, только не история из детства, пожалуйста, когда я обдристалась там, блядь, когда наелась сливы соседской. Вот это типичная, блядь, история от взрослых, когда ты, типа, был пиздюком и там максимально постыдная херня. Давай поговорим с ней. Dell told me you saw her arguing with Spender. Hijack's doing his best to throttle my department. How's he getting away with that? Spender doesn't know the first thing about engineering, but he knows how to play people. More importantly, he still talks to the exiles. I'm sure of it. I just can't prove it without your help. Конечно. This needs to be investigated. I'm glad someone thinks so. Talk to Kandros. He likely has security footage, some kind of evidence. But you'll have to convince him to authorize release. Пока все. Nothing more for me. See you later. Alligator. Maintenance crews, please report to the Commons area. Residents are still mourning the loss of Team Garden. But the best beat was the Presidio.
No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business? Запись с камер наблюдения. I was told I should talk to you about the mutiny. I wasn't on the Nexus when it happened. I started reading up on it, but you know how things get around here. Do you know where Spender was during that time? Why Spender? Wait, you think he might have had something to do with the mutiny? Maybe. Just trying to sort things out. You know, the logs I did look through showed a few discrepancies. I meant to dig deeper. If you're investigating, how about I give you access to the security vid archives? Thank you. Anything else? Все, спасибо большое. Максимально полезный хер. You and me both, Pathfinder. Лейтенант Саякс. Hey, Ryder, I'd like a moment. Yes? Lieutenant Sayax, right? That's me. I'm putting together Apex strike teams to protect the people and assets you're setting up out there. We don't have a good sense of what we're up against, and could benefit from your experience. Займемся обучением. I'll have Sam upload our insights on the Ket, Remnant, and Outlaw forces we've encountered. Thanks. You'll see. Apex will make a difference. Собрать сведения о врагах. 6 из 20. О, блядь, стоит. Ты чё? Так, нам еще сюда надо, наверное, подойти. Рензус. I hear you went down to EOS. Did you find anything to help my case? И да, и нет. An enemy blast to the back killed the chief. Your shot missed. What? You're kidding me. Thank the spirits. This is great. Hold on there. The chief's Omni tool recorded you over the body. Sam, playback. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Shit. Not only did you think you killed him, you meant to. But you just said I didn't, so it doesn't matter, right? The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. Это Тану решать. Director Tan will determine what's to be done. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent. Plain and simple. We'll see about that. Поговорить с Таном, да? Ну давай поговорим с Таном. Сбегаем. О, Керри. Do you have just a minute? Ryder, isn't it? Kerry Tavessa, freelance vidmaker. This is Hakim, my producer. I could use your help. What are you looking for? Director Tan's asked for an uplifting documentary on the initiative. Translation, paint rainbows over our problems. But our problems are history. People deserve the truth, not propaganda. Вы очень любите свою работу и можно заромантить. Правда может все испугать. Это очень благородно. Правда может всех испугать. Maybe a crisis is the time for hope, rather than hard truths. That was Tan's angle. But if we pretend everything's fine, who does that truly serve? The heart of my documentary will be an interview series. I was hoping you'd take part. I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale Tan's looking for. Interested? А это не взбесит Тана. You don't mind treading Ну я как бы еще подраскрываю ее Pool funding we don't have. стороны. I'm game if you are. Ну я в деле. I'm in. Okay, interview away. Let's start at home. 14 months and the Nexus still isn't finished. Arcs are missing, we have people in exile. By any standard, this wasn't the plan. Our leadership describes these as anticipated issues. Would you agree? Ну блин. Ну для первооткрывателей, да, это как бы, мне кажется, это очевидно. Вот если сейчас просто собираться в другую галактику, мне кажется, очевидно, что куча всякой херни может вылезти, потому что изначально то, где ты живешь, там уже как бы со временем выстроенный строй, со временем все как бы тебе знакомо. А тут совершенно, блядь, иное. И совершенно чуждое для тебя место. Нет, нужно все исправить. Ну вот только
Ожидаемые трудности. Но я вот не особо понимаю, нет, нужно все исправить, что типа, как не оценивал, план был другой. Ну, типа, очевидно было, что согласно с таким определением. Ну, как мне кажется, что, типа, ожидаемые трудности. Но я не знаю. С другой стороны, если так подумать, то ощущение, что тут топы все вот эти вот главы, они, блядь, какие-то припизнутые. И они просто пытаются, типа, как бы это все прикрыть ожидаемыми трудностями, чтобы не разводить паники в народе, да? Ну, нет, нужно все исправить. Ну, а типа, как тогда лучше? Нет, для первооткрывателей, да. Or hell, just getting lost. We'll deal with all of them. We just need time. Tan will love that. But if that's your take, that's what goes in. Bandwidth means I'm transmitting in short bursts, so that's all for now. But you can bet I'll... То есть она одну мою фразу всего лишь выпустит? I'll get to work editing. Просто одну фразу покажет людям и все. Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. Работы будет еще много. Let's hold off on the celebration. We haven't found home yet. Oh, there's no need for modesty. Success affords leverage over those who doubted you. And you're my best friend? A patron. One who shares your vision of a prosperous future. Но вы же меня не знаете. Due respect, Director Tan, but you don't know me. Oh, I think I do. Your ingenuity speaks for itself, Ryder. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises. And a great one hangs it on the wall. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. И это я только начинаю. Это достижение всей команды. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful, you'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. Надо дать Тану шанс. Нам нужны все. This isn't the time for arguing over who gets to be king. Too much is at stake. We should be cooperating. That's what I've been saying since we arrived. Then I look forward to winning our Pathfinder support. I have concerns about your decision on Eos, Ryder. An outpost full of scientists won't do us much good if the Kett attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made. Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Kett are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. You have my permission. Но оно мне не требуется. I wasn't really asking for it. Of course. I support that kind of enthusiasm. Что, блядь? Такой он забавный, блядь, конечно, припиздок. Как можно относиться серьезно к нему? We'll do.
Навестить родственников We are to contact криотеки. Director Addison as soon as possible. Right. Something about Andromeda viability and perks could be useful. Охереть. Красиво, да? Мемориал. Батя? Мемориал. С чувством особой гордости мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за исследования и открытия. Не батя. Охереть, реально не узнать это место. О, Кора. Whole mood of the Nexus has changed since EOS. You really can feel it. New outpost, a Pathfinder's help, people waking up. It's a fresh start. Теперь не сбавлять темп. Can't relax yet. The initiative still has a lot of promises to keep. And that's on us. But it's damn good to know we're on the right track. Must be great to see all your hard work on display. Guess this is your place now. Everything we achieve will be seen here. Well, old man, we're getting there. Put in a good word for us. Tam likes to think he's keeping an eye on us. Works both ways. This is how all those worlds look from the Nexus. We forget how beautiful they are. Hi, Ryder. Так, Кека Маджрити. Первый человеческий пилотируемый звездолет с ионным двигателем, построенный с использованием технологии, опробированной при работе станции Эко Смарт-1 в 2003 году. Интересно, такой реально был? Нормандия. Ну, вряд ли. Секретные чертежи ССВ-СР-2 Нормандия. Стелс-фрегат основан на прототипе, разработан совместно Альянсом системы Турианской иерархии. Равуна. THV. Модель Равуны раннего турианского звездолета, который первым прошел через масс-ретранслятор. Блок данных. Важные межпланетные операции Европы. Переданные историческому совету инициатива Андромеда. Все даты указаны в формате нашей эры. 1985-92 Джотто. Первая операция Эко в глубоком космосе. Попытка перехвата комет Галлея, Скрига, Скиллерупа. 90-й запуск космического телескопа Хаббл. 92-й Улис. Первая попытка Эко изучить солнечные полюса. 98-й Гюгенс. Первая миссия Эко по изучению Титана, одной из лун Сатурна. 2003-й Марс-экспресс. Первая миссия Эко, отправленная к Марсу. 2003 Смарт-1. Первая операция Эко по изучению Луны. 2004 Розетта Эко впервые пытается выйти на орбиту кометы 67R Чурюмова-Герасименко. 2006 Венера-экспресс. Первая миссия Эко, отправленная к Венере. Также в 2006 Гюгенс. Первая успешная посадка спускаемого аппарата на поверхность мира во внешнем кольце Солнечной системы Титан. 2014 Розетта. Первая мягкая посадка исследовательского модуля на поверхность кометы 67P. 2016 Экзомарс. Первый спускаемый аппарат Эко на Марсе. Связь потеряна. 2018 Беппи Коломбо. Первая миссия Эко, отправленная к Меркурию. 2022 Джус. Первая миссия Эко по изучению системы Юпитера. You've had a year to think about it. It's the Scourge, Director Tan. Its origin defies... Блин, а зачем его так высмеивают? Таким смешным делают. I meant what I said. You are a symbol now of hope that things will get better. Though I worry about this terraforming network. What do we really know about it? It's like nothing we've ever seen. It's clear somebody had big plans for this cluster. But who? Not sure yet, but at least we're on the trail. Did you have some other business? Дело Нилкина. Director, I checked out that murder.
Nilken didn't do it, but there's proof that he meant to. This is unfortunate. We're trying to give the people a sense of stability, leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder. Суд дело непростое вообще-то, а чё ж ты? These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction out, we're freeing a man who tried to take matters into his own hands. Это главное, как преподнести это. You should take responsibility for the outcome. Do we still exile him for murder? Что, блять, а почему я-то? Я еще и судьей должен подрабатывать. Вы ебанутые, что ли? Вы там нахуй. Ты главный, ты решай, блять. Че я-то изгнать? Ну, отпустить. It was crazy down there, life and death. But his shot didn't kill Reynolds. We have to let him go. You're a bottom line type of person. I hope we don't regret it. All right, so be it. Но опять-таки, ко мне потом, блядь, никаких претензий. Вы спросили, блядь, дворника. Well, at least we'll have this sordid business behind us. Мое дело вон открывать планеты, а не решать, кто виноват, кто прав. Говорит, с Эдисон на Нексусе. Хай. Какие, блядь, смешные, конечно, я не могу. Опа. So the Renser's case is finally closed. I can't believe I'm already covering a murder. The mutiny went as well as you'd expect. So much violence. Then, after nearly destroying the station, the Krogan asked for more power. Good riddance. Это где он говорит? Владимир Брека. Please address concerns first with Director Addison. One must obey protocol. You've shaken things up, Pathfinder. My department actually has colonial affairs to direct. And you have new tools to help grow the initiative. AVP, ready for spending. Я хочу об этом узнать. Sam said there was new functionality to discuss. It's how the initiative was designed to support the Pathfinder. You and your team are out there making Andromeda viable. That empowers all of us. Hit a threshold. A new cryo group can be brought out. Want more focus on research, like on Prodromos? That's your call. Brecker will introduce the interface and handle minutiae. All you need to do is decide what life in Andromeda means. No pressure. Hello, Pathfinder. I am Cryo Deployment Administrator Vladimir Breka, C-63 Galati. Your first task is to decide irrevocably the course of every life in the initiative. Whoa, that seems like... Так, типа, блядь, груз ответственности вообще не наваливают, да? Идиоты, блядь. Andromeda viability and the Nexus thresholds are your tools, your reward, and our future. How can I help? Очки перспективности Андромеды. What's the rundown on AVP? Much of the preparation in the Milky Way was determining how to measure success. Thresholds are about capacity, but this is about cost, what we can actually afford to support. Points aren't the most elegant system, but it makes it clear. The more you earn, the more we can deploy. Уровень Нексуса. How are you measuring thresholds? It's based on resource estimates and general stability, a metric of acceptable scope and risk. The more you achieve, the greater capacity we can accommodate, the more the initiative can do for you. Simplest explanation, the more you do, the more room we have to grow. Пробуждение групп пассажиров. So, I decide what groups to wake up. Won't everyone be out eventually?
Absolutely. But there's an order to things. Lines of support. You can't deploy an omelet without first deploying eggs. And eggs won't get you steak. Except it's people, and how all our lives begin. С чего начнем? All right, Brekka. Where do I start? The interface is active and will respond only to a Pathfinder. It's ready for your first selection. You may begin shaping the initiative at your leisure. Поговори, проверить записи охраны Нексуса. Обсчитать уровень... Обсчитать уравнение в модуле СМ на ковчег Гиперион. Помочь Апекс. Мартышки в космосе. Вот это вот надо будет забрать. Что-то как-то странно, да? А, вот тут может быть. Стыковочный отсек. Погнали. A violent illness related to cherry-like fruit brought back from Habitat 7 has authorities baffled. Multiple passengers are still in quarantine. This is HNS. Опа, вот он где был. Пыжак. Изучить. Here we are. One young pyjack. Ready to see Andromeda, huh? Sam, can you send Даже пыжака, блядь, с собой взяли в Андромеду. Носить пыжака на буре. Даже пыжака взяли, а каких-нибудь там, я не знаю, соплей этих или медуз не взяли. Ну что это такое вообще? Как это понимать? Так, хорошо. На буре мы потом посетим. Так, жилая палуба, да? Authorities continue work to establish contact with our Milky Way descendants. As of now, beacons confirming arrival in Helios remain unanswered. This is HNS. О, злая женщина! А? Я? А что я-то? Злая женщина, блядь, стоит. Лысая еще. You, Pathfinder. I have a word or two for you. Is there a problem? Your father is my problem. He's everyone's problem. Hmm? We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting nature and bulldozed us to this godforsaken place. Hmm? Now she's dead, and we'll all soon follow. Мой отец тоже погиб. Я этого не допущу, не This ссы. might be my dad's mess, but I will clean it up. Talk about ego. You're no different from him. You think you can do this all yourself. Go to hell, Pathfinder. Что, блядь? Тупо у меня личный хейтер. Потом через пару миссий приду сюда, а тут целая, блядь, толпа уже стоит. Таких злых женщин и мужчин. Ой, блядь.
Активатор памяти. Another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I Я не знаю, я боюсь сейчас идти туда в Сэм. Я бы сначала вот это сделал. Сходил бы к сестре туда. And now you know what humility feels like. Получается, зря сюда приехал. А, в криоотсек надо было. Точно, я уже забыл про это. Интересно, ее что, в самом конце выведут из криостазиса? Охереть, посмотри. Врач. Давай сначала подойдем. Доктор Карлайл. А, ее уже вывели из криокапсулы. Well, we got her out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to, find her, you might say. I don't follow. Well, she's still in a coma. But she also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. Неужели такое возможно? I wouldn't think that's even possible. You and me both, but Sam, well, I guess supercomputers have a different view of things. Though in a coma, Sarah's mental processes remain intact. So, is she okay? You can ask her yourself. A moment while I establish a link with her implant. Proceed. Sarah? Can you hear me? Scott? Is that you? What's happening? Where am I? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? I think so. Am I dreaming? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. This is so weird. I hear you, but I can't feel anything. Where's Dad? Is he doing okay? Он мертв. I don't know how to say this, but he's dead, Sarah. What? It was a freak accident. But it's Dad. He can't die. I know. It's been hard on everyone. I didn't get to say goodbye. No one did. What about finding home? Dad kept telling me how beautiful it would be. Ничего не получилось. Все даже лучше. Ну пусть будет все даже лучше, окей. Wait till you see it. It's amazing. Even better than the hype. At least that's something. I should be there with you. Еще многое предстоит исследовать. You will. And you're going to love it. There's a new discovery every day. That makes me feel better. At least Mom and Dad are back together. Somewhere. We will be too. Right here. I hope so. The connection was only temporary. Her condition remains stable. Пиздак. Sorry. Да общались, блядь. I'll keep you posted, promise. Thanks, Harry. Ее забанили, блядь.
В этой вашей соцсети, нахуй. Так, ну пошли подойдем к врачу. Он что-то там бухтел. Лысый тоже, блядь. Почему все лысые, нахуй? Волосы типа роскошь тут. Why is that? A large shipment of medical supplies intended for Prodromos was intercepted by those damned exiles. Scouts confirmed they've divvied the supplies up among their own outposts. Ох уж эти изгнанники. Хорошо, я совсем разберусь. I'll see what I can do about reclaiming them. That would be great. Thanks. Maybe when you come across them assholes, you can rectify all this. Ох уж эти изгнанники. Жилая палуба, да? Ну давай. You're listening to HNS, your source for news in Helios, an independent arm of the Andromeda Initiative. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay. Something new every day. У меня есть для тебя уравнение. Dr. Arbordana at the tech lab sent some equations for you to solve. I'm ready. Transferring them now. Have fun. Hey. Sam. Malicious code detected. Please stand by. Ебать! Attempting to countermand malicious code. Please stand by. Ебать! Sam. Что делать? Что делать? Sam, you trying to show me something? Панель сброса. Панель сброса. Копаться. Wait, wrong order. Ёбаный паштет, блядь. Так, хоп. Хоп. Okay, I think I got it. Хоп. Sam, Оно? talk to me. Hello, Pathfinder. Please initialize the console to restore normal operations. Блядь. Блядь, мы этой сейчас Ариадне нахуй ебальник начистим. Sam, what happened? The equations contained a Trojan horse program. Серьезно? Specifically targeted to sever our connection and render me helpless. Reconnecting would be impossible. Тут явно работа эксперта. Окей. You need a crack AI programmer to create a virus like that. Yes. Only my unique adaptions prevented permanent damage. Unlock the door. Let's head to the tech lab and see what Dr. Aradana has to say. Пиздак. Ryder, Так, one of your father's memories is available. давай воспроизводи. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators.
But AIs and humans interface directly, experiencing the world together benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Alec? Ellen, what did the doctor say? He told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Wow. Hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. На кону была жизнь мамы. Просто он так жил, да, давай. I would hope so. Mom's life was worth fighting for. It would seem his obstinance extended to me as well. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently logged. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. Местонахождение Сэма. I take it you're based here in Sam Node? Correct. This is where my core processing unit resides. However, using quantum entanglement communication, I remain in constant touch with you and the Pathfinder mission team, even over great distances. Мой имплант. What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. He removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Только будь осторожен. Uh-huh. Just promise you won't fry my brain or anything. Trust is an important concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Me more than you. Состояние сестры. Do you know anything more about Sarah's condition? I monitor Dr. Carlisle's reports. He is providing her with the very best care possible. I'm afraid there is nothing more to be done at this time. Способности Сэма. What are your capabilities? Each arc houses a SAM, Simulated Adaptive Matrix. Each is an artificial intelligence designed by Alec Ryder to support Pathfinders and their teams. But AI is illegal in the Milky Way. How'd my dad get around that? Exceptions were made. The initiative deemed his research vital to the mission. Our design was У conducted тебя in secret. другие Сэмы. So there are other Sams out there? Correct. However, your father continued to modify my own routines until the Hyperion's departure. I am the most advanced SAM in the initiative. Симбиотические отношения. What did you mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relationship between two life forms. A flower provides nectar to a bee, who in turn provides pollen for the flower. The bee gains nourishment. Интересно, что и получает от нас. Типа знакомство с миром, ощущение его. In return, I provide you with capabilities and analysis beyond normal human faculties. We each benefit. До встречи. That's all for now. Of course. Так, ну я же поднимал вторую, да? Welcome back, Scott. А, нет. Только одна. That's all for now. Of course. Так, хорошо. На контракт. Проверить записи охраны. Ну что ж, этим мы, я думаю, займемся уже потом, да? Всем спасибо за просмотр и всем пока. Сегодня прям было результативненько так поиграл я. Все.